Hello. Thank you for joining me today. How you guys doing? Today I wanted to react to this speech, I guess, from this French senator. I was unaware of who this man is, to be honest. I guess his name is Claude Malhuret. I'm sure I butchered that. But nonetheless, he's a French senator. I think he's about to roast Donald Trump. It doesn't say that necessarily in this title, but I mean, context clues, that might be who we're talking about. I'm actually not 100% sure, but we're going to find out. I thought it was interesting. Apparently he's in the center right in France, although I don't really know where that would put him in America, like as far as the Overton window, but nonetheless, center right. So, not like some super left politician about to slam Donald Trump. Let's do it. Let's see. Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine. A bouffon on ketamine. Damn. Chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas. Interesting. Yep, it is interesting. I mean, the damage Trump has done to the relationship with our allies is just, I think it's a little bit incomprehensible, like time will tell just how devastating that may or may not turn out to be. Qui vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis. Ooh. Higher tariffs on his own allies over his enemies. I'm trying to think of instances, like obviously China is one of our biggest, or the biggest adversary, Russia, of course, but China has really high tariffs, so I'm not exactly sure. Maybe this is more metaphorical. Like, he probably would do that, but did he do that? I'm not exactly sure. Et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Le roi du deal est This is pretty damning. En train de montrer ce qu'est l'art du deal à plat ventre. Il pense qu'il va intimider la Chine en se couchant devant Poutine, mais Xi Jinping, devant un tel naufrage, est sans doute en train d'accélérer les préparatifs de l'invasion de Taïwan. Interesting thought there. Jamais dans l'histoire, un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher, limogé d'un coup l'état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs et pris le contrôle des réseaux sociaux. Ce n'est pas une dérive. Oh, taking control of social media. Is that what he just said? Pouvoir et pris le contrôle. Taking control of social media. Yeah, obviously, like, Elon bought Twitter, and Elon is, well, that's a whole, Well, I don't even know exactly what Elon's relationship is with Trump anymore. Who freaking knows? We're going to move on. I guess I just have to point out that out of everything he said so far, taking control of social media, I'm not so sure about that one. Let's continue. Contrôle des réseaux sociaux. Ce n'est pas une dérive illibérale, c'est un début de confiscation de la démocratie. Rappelons-nous qu'il n'a fallu qu'un mois, 3 semaines et 2 jours pour mettre à bas la République de Weimar et sa constitution. J'ai confiance dans la solidité de la démocratie américaine et le pays proteste déjà. True. I actually appreciate him, acknowledging that, because a lot of times from what I read online, it's like Europeans think that every American is just in favor of Trump, and it's not true. It's not true. Mais en un mois, Trump a fait plus de mal à l'Amérique qu'en 4 ans de sa dernière présidence. Nous étions en guerre contre un dictateur
nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Oh, okay, so he's referring to Putin. And so in this quote, which is the headline quote, I guess Putin is the dictator and the traitor is Trump. And he's really a traitor to our alliances. I think that's what he's saying here. Oh, wow. Il y a 8 jours, au moment même où Trump passait la main dans le dos de Macron à la Maison-Blanche, les États-Unis votaient à l'ONU avec la Russie et la Corée du Nord contre les Européens réclamant le départ des troupes russes. 2 jours plus tard, dans le bureau ovale, le planqué du service militaire donnait des leçons de morale et de stratégie aux héros de guerre Zelensky avant de le congédier comme un palefrenier en lui ordonnant de se soumettre ou de se démettre. Basically, right? My God, what a disgrace that was. Have you even said thanks, bro? Cette nuit, il a franchi un pas de plus dans l'infamie en stoppant la livraison d'armes pourtant promise. Que faire devant cette trahison? La réponse est simple. This is 8 months old at this point, by the way. This slipped through the cracks for me. But this is, I still definitely wanted to react to this. This is pretty damning. Faire face. Et d'abord ne pas se tromper. La défaite de l'Ukraine serait la défaite de l'Europe. Les pays baltes, la Géorgie, la Moldavie sont déjà sur la liste. Le but de Poutine est le retour à Yalta où fut cédé la moitié du continent à Staline. Les pays du Sud attendent l'issue du conflit pour décider s'ils doivent continuer à respecter l'Europe ou s'ils sont désormais libres de la piétiner. Oh, man. Ce que veut Poutine, c'est la fin de l'ordre mis en place par les États-Unis et leurs alliés il y a 80 ans, avec comme premier principe l'interdiction d'acquérir des territoires par la force. Cette idée est à la source même de l'ONU, où aujourd'hui les Américains votent en faveur de l'agresseur. Oh, yeah, that was such a disgrace. I guess that was this day when America voted on. I don't know the details of exactly what they were voting on, but nonetheless, basically all of Europe voted one way, and America, and I think like North Korea, voted alongside Putin, whatever side they were on. So that's not a good look at all, Et contre l'agresseur, to say the least. Parce que la vision trumpienne coïncide avec celle de Poutine. Un retour aux sphères d'influence, les grandes puissances dictant le sort des petits pays. À moi, le Groenland, le Panama et le Canada. À toi, l'Ukraine, les pays baltes et l'Europe de l'Est. Oh, that's honestly, wow, that's an interesting comparison, comparing Trump to Putin like that, saying, Putin's taking Ukraine, Trump wants to take Greenland and Canada. Well. À lui, Taïwan et la mer de Chine. On appelle cela dans... I don't think America would be okay with China taking Taiwan for other reasons. les soirées des oligarques du golfe de Mar-a-Lago le réalisme diplomatique. Nous sommes donc seuls. Mais le discours selon lequel on ne peut résister à Poutine est faux. Contrairement à la propagande du Kremlin, la Russie... This was really at the peak, I must say. It's not good. I'm not trying to say it's like just that much better now, but it is a little bit better, as far as Trump actually once in a while starting to critique Putin and Russia at this point, because Trump obviously thought, Putin had buttered Trump up. Oh yeah, whatever you say. Yeah, we're friends. Then that night he would send more bombs into Ukraine. And eventually Trump was like, wait a second, I've been had. And I think hopefully that process is playing out right now, to where Trump might realize that at some point. Maybe. I can hope. Russie va mal. En 3 ans, la soi-disant deuxième armée du monde n'a réussi à grappiller que des miettes d'un pays 3 fois moins peuplé. Les taux d'intérêt à 25... I'm sorry, which country has the second military in the world? La propagande du Kremlin, la Russie va mal. Contrary to Kremlin propaganda, Russia is struggling. Okay. Yes, indeed. Okay. And that's a question I always find difficult to even... It's like, how much is Russia struggling right now? Economically, militarily. He's pointing out they're struggling more than they admit. Okay. En 3 ans, la soi-disant deuxième armée du monde...
So-called second best army in the world. I guess he's referring to Russia there. Okay. Obviously, I mean, I think the second best army in the world is China, right? Probably. I don't know. Le monde n'a réussi à grappiller que des miettes d'un pays 3 fois moins peuplé. It is incredible. People said this would, and Putin himself, I remember, the special military operation, and it'll be over in 2 weeks. Ha! He thought he would conquer all of Ukraine, that they would just bend on their knees. Okay. You win, Putin. Nope. 3 years later, still fighting very strong. Very impressive. Les taux d'intérêt à 25%, l'effondrement des réserves de devises et d'or, l'écroulement démographique montrent qu'elle est au bord du gouffre. Le coup de pouce américain à Poutine est la plus grande erreur stratégique jamais commise lors d'une guerre. Oh. Wow. Yeah. He's painting a picture that, Russia's struggling. They could topple at any moment. If only America would come in and do something, be on the right side, this could be over. Interesting argument. Le choc est violent. Of course, we are still we're selling weapons to Ukraine now. We're not giving them weapons anymore. We're selling them weapons. So they're just going to be in generational debt at the end of the war. Yippee. Or we'll make them pay with all their natural resources at the end of it all. Le choc est violent, mais il a une vertu. Les Européens sortent du déni. Ils ont compris en un jour à Munich que la survie de l'Ukraine et l'avenir de l'Europe sont entre leurs mains et qu'ils ont 3 impératifs. Accélérer l'aide militaire à l'Ukraine pour compenser le lâchage américain, pour qu'elle tienne, et bien sûr pour imposer sa présence et celle de l'Europe dans toute négociation. Cela coûtera cher. Il faudra en terminer avec le tabou de l'utilisation des avoirs russes gelés. Ooh. Steal the Russian assets. If he's freaking invading your continent, he's declared war on your continent, is stealing his assets that you control, I don't know. That's interesting, right? That's interesting. Il faudra contourner les complices de Moscou à l'intérieur même de l'Europe par une coalition des seuls pays volontaires, avec bien sûr le Royaume-Uni. En second lieu, exiger que tout accord soit accompagné du retour des enfants kidnappés, des prisonniers et de garanties de sécurité absolue. Après Budapest, la Géorgie et Minsk, nous savons ce que valent les accords avec Poutine. Ces garanties passent par une force militaire suffisante pour empêcher une nouvelle invasion. Enfin, et c'est le plus urgent, it's unfortunate but true, right? It's unfortunate because it's so much resources that could be going to other things. But the sad reality is that there's evil people, evil nations in the world that, you need to defend yourself against. Parce que c'est ce qui prendra le plus de temps, il faut rebâtir la défense européenne négligée au profit du parapluie américain depuis 1945 et sabordée depuis la chute du mur de Berlin. C'est une tâche herculéenne, mais c'est sur sa réussite ou son échec que seront jugés dans les livres d'histoire les dirigeants de l'Europe démocratique d'aujourd'hui. Wow. Friedrich Merz. He said, this is a big deal, guys. This isn't just about the here and now. This is the future of forever. It's Europe's survival. Whew. That's heavy. Vient de déclarer que l'Europe a besoin de sa propre alliance militaire. C'est reconnaître que la France avait raison depuis des décennies en plaidant pour une autonomie stratégique. Il reste à la construire. Il faudra investir massivement, renforcer le Fonds européen de défense hors des critères d'endettement de Maastricht, harmoniser les systèmes d'armes et de munitions, accélérer l'entrée dans l'Union de l'Ukraine, qui est aujourd'hui la première armée européenne, repenser la place et les conditions de la dissuasion nucléaire à partir des capacités françaises et britanniques, relancer les programmes de boucliers antimissiles et de satellites. Le plan annoncé hier par Ursula von der Leyen est un très bon point de départ. Et il faudra beaucoup plus. L'Europe ne redeviendra une puissance militaire qu'en redevenant une puissance industrielle. En un mot, il faudra appliquer le rapport Draghi, pour de bon.
Not familiar with that. Mais le vrai réarmement de l'Europe, c'est son réarmement moral. Nous devons convaincre l'opinion face à la lassitude et à la peur de la guerre, et surtout face aux comparses de Poutine, l'extrême droite et l'extrême gauche. Ils ont encore plaidé hier à l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, devant vous, contre l'unité européenne, contre la défense européenne. Ils disent vouloir la paix. Ce que ni eux ni Trump ne disent, c'est que leur paix, c'est la capitulation, la paix de la défaite, le remplacement de De Gaulle-Zelensky par un Pétain ukrainien à la botte de Poutine, la paix des collabos qui ont refusé depuis 3 ans toute aide aux Ukrainiens. Est-ce la fin de l'Alliance Atlantique? Le risque est grand, mais depuis quelques jours, I hope not. depuis quelques jours, l'humiliation publique de Zelensky et toutes les décisions folles prises depuis 1 mois ont fini par faire réagir les Américains. Les sondages sont en chute, les élus républicains sont accueillis par des foules hostiles dans leurs circonscriptions, même Fox News devient critique. Les Trumpistes ne sont plus en majesté, ils contrôlent l'exécutif, le Parlement, la Cour suprême et les réseaux sociaux. True. You know, I guess, I mean, I'm still trying to think of what he exactly means by social networks. I guess, you know, like, obviously Mark Zuckerberg kind of buttered up to, I mean, he just flips with whatever. A lot of them just seem to, whatever administration's in power, you know, they all of a sudden they're, oh, you know. But I do know that, you know, there's exposés of the Biden administration having backdoors to effectively censor what was allowed on social media. So, yeah, I mean, would I put it past Trump to do it too? No, not at all. In fact, he was trying to censor, for example, Jimmy Kimmel under threats from the FCC. Now, that's not social media, that's just traditional media, but, you know, same difference. Leur circonscription, même Fox News devient critique. Les Trumpistes ne sont plus en majesté, ils contrôlent l'exécutif, le Parlement, la Cour suprême et les réseaux sociaux, mais dans l'histoire américaine, les partisans de la liberté l'ont toujours emporté. That's damn right. Ils commencent à relever la tête. We shall rise again. Le sort de l'Ukraine se joue dans les tranchées, mais il dépend aussi de ceux qui, aux États-Unis, veulent défendre la démocratie et ici de notre capacité à unir les Européens, à trouver les moyens de leur défense commune et à refaire de l'Europe la puissance qu'elle fut un jour dans l'histoire et qu'elle hésite à redevenir. Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération est de vaincre les totalitarismes du XXIe siècle. Vive l'Ukraine libre, vive l'Europe démocratique. Damn. Damn. What a smackdown. Jeez, that was pretty intense. That was a great speech. That actually got me a little bit riled up, you know? He's like, the Americans must rise again for democracy. I'm like, yeah, dude. Yeah. Wow. That was crazy. Thank you so much for watching. I'll see you guys tomorrow. Bye.